tutandikirawo n'ag'omuyimbi Juliana kanyomozi ono nakiguddeko era nga over the weekend wabaddewo birthday run mu ggwanga ly'e Uganda. Birthday run eno yabadde ya first son oba yabadde aweza emyaka emekaawo ngenda kwongera okubeera nga teneetegereza era nja kubeera nga tembategeeza munage. Birthday eno run yategekeddwa saidi wali ekololo era nga abantu b'enjawulo basobola okubeera nga tebagyetabamu bannabyabufuzi aba NRM sako n'aba opposition abamu abayimbi abamu nabo basobola okubeera nga tebalabikako ba comedian era nga bamu ku abo basobola okubeera nga tebalabikako ye muyimbi Juliana kanyomozi ono no olwatuuse yabadde ayambadde ka short nga kamukutte kamba era omuntu agenza okubeera nga tadduka emisinde of course twali tumusubira okubeera nga tayambala gomesi oba biteeteeyi yabadde ayambadde akantu ng'akugamba nga buli kimu olabira ddala nga ye ekintu Juliana kanyomozi kakyala kalabika bulungi nnyo so munage Juliana kanyomozi olwalabye ab'amawulire n'atandika okubeera nga teyeekwekaana ateekako kukofiira neyeebuzaabuza naye abaana nga bamusinappinze dda era nabala nabivaako kubanga already babadde batandise okubeera nga temunage bamukwata ebifaananyi kakati no vidiyo ezo zakwatiddwa neziteekebwa ku social medias ez'enjawulo actually nga ne ku run yennyini ekyagenda mu maaso nga terina kubeera nga ate eggwa kye baakoze Juliana kanyomozi bannange sibalina kumanya abaana ensangi zino oba bali ku ki simanyi buli omu bamusabulirayo era nga Juliana kanyomozi munage bamusabudde era nga bamu batandise okubeera nga temunage baleeta emboozi bagamba mbu omwana wa Juliana Taji gwalina mbu wajja Muhoozi kayine Rugaba era nga bire ebigambo Juliana kanyomozi avudde n'abeera nga temunage abisambajja n'agamba nedda ekyamazima kiri nti Jeno Muhoozi si ye taata w'omwana wange era asobodde okubeera nga te ayogera taata w'omwana omutuufu oluvannyuma okubeera nga temunage egaali ebadde y'amaanyi ngenda kubeera nga tebibaterawo awo mu butambi mbwina nammwe omusobola okubeera nga temwehulirako ensonga zigenda mu maaso saidi zeeyo naye nga bannange video teekako ekigalo like nga sharingirako abalala subscribe nga tugatteko mu butongole buliwe n'abadese video ka notification kajja kujja ku simu yo oba ku TV wakaga kirena ajukoso okubeera nga te ofunyako amawulire ndi kakati ate faada inechpia kyasobodde okubeera nga te atulete Sheikh Asha musomo wa dua abeerawo nnyo wansi awo ku namba z'essimu omufuna ajja kulombereddwa nga akozesa amaanyi okuva mu Quran era ebizibu byo ajja kubeera nga te abisootinga mufune ku namba ez'essimu zitawo wansi awo ku stickers buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana katusembule ne Juliana kanyomozi nga yewozaako ng'atubuulira ani taata w'omwana omutuufu temuvaawo. Insenga akelo musajja ya lero avuddeko ensonga ya musaza insenga akelo muleka mulese sigenda kuddamu nakera kuva waka wali amuru ali kumpi na gulu naza wano mu Kampala kunonya muchaja ya bula muchaja ya wantu wana abantu yona bakola makeups ayambala kaboka pale kona kali tight bwekati akwata musambi buolaba amaso yona agala wo ateka wo bulaka kids inze kati sigenda kusobola musaja nasala wo kusiba bintu yange kugenda kubasi ya makome kudayo amuru musasa akati ayambala lip gloss musaja yanaku jeno nze kati sigenda kusobola utandika lero adayo amuru nsonga ya musaja nze naleka kati naleka sichanjagala sinzagala musaja yena kati musaja atawanya sinjagala musaja nga banvuma ne nga bangumira mu linnya lya Bobby, you know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me specioso, like olusi binsesa. I'm like whatever man, nga out of respect for Bobby nga mbiri ignoring nga sagala kwega kubifuula nsonga, so I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobby Wine and I tetuna buzibu with each other. We talk actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him, or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobby, because he knows it. You get.
So ebyokunvuma nga mukosa erinnya lye, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control kyemusalawo okwogerawo okunvuma. Nzisa be controlling nga siri muvumi simanyi kuvuma. So sigenda kujja wano and exchange with you. Another point, and this is just kuongeleza ku kino kyembadde ngamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. Mbadde ngamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Juliana tumanyi bulumi bwe tulina. Munsonyiwe mbanga genayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds, okubajukiza obulumi bwe mulina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma, ayinza obutakuwuliriza bujja ng'omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangandi endekera okubagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Like, kambaleke bannange mutambuze obulamu bwammwe. For example, when I had my son, it was such a happy moment, the happiest moment of my life. And then I got to social media and found stories about who people thought was the father of my son. I don't know where it came from. Someone sent me a text and said, "Oh my God, did you see this?" And the person was the first son. I can't even explain how I felt. I found it even disrespectful, for both me and the first son. I had never met him physically in my entire life. I only met him just recently here when we were doing a job in Sorority. That's when I met him. So I found it wild. But because, again, like I told you earlier, I know how the media works, how social media works. People run with what can bring the likes and the shares and the attention. And I feel like it's become a trend now. People make up stuff just to, to trend. Omwana woha. Omwana woha. Do you know? Do you know whose child you are? Oli mwana wa Mukama. Oli mwana wa Katonda. Oli mwana woha. Oli mwana wani. Oli mwana wa Mukama. For me, that song is a personal testimony. Because throughout my life, I've grown up just seeing the goodness of God in my life. Life is not perfect, of course. Life is filled with all kinds of twists and turns, Sometimes you're going to have a season when you're just winning. And then other times, you're going to go through life's challenges. But personally, when I think about my life, even growing up, not in recent years, but growing up with my parents, my siblings, I honestly saw the hand of God in our lives in the most amazing ways, I remember my dad used to say this all the time, like if we're going through something challenging, if there was something that was happening and there was just no solution
inside, I would see my mom panicking. I would see my mom, trying to figure out what we're going to do. And my dad was always calm. Always. I'd never seen my dad panic. And he always said the same words. He used to say, Ruhanga yatuhangire, Ruhanga yatutayire munsi muno, uwe nuwamanyire. And like I said, he always said it in a very calm, peaceful, and every single time we would walk out of whatever situation we'd be in, somehow God would show up. So even when I grew up, I kept those words with me. If something was happening that I didn't understand, I always knew one thing, that God, the God who put me on this earth, the God who's still keeping me alive, the one who's keeping me breathing, knows how he's gonna get me through this. Because I'm a child of God. So as you're going through this weekend and listening to Omwana, I hope and pray it blesses you in such a way that reminds you that the fact that you're still here, there's a reason why you're still here. You have a purpose, and the God that created you, the God who put you on this earth, the God who is still keeping you standing even when you're going through things you don't understand, that God is going to walk you through it. And the God who is doing amazing things in your life right now, don't ever forget him. Don't ever forget to thank him. Gratitude is a must. Stay thankful. It's one of the most beautiful things you can ever do for yourself. I taught myself how to do that. Even when things are not going well, I would still say, thank you, God. Thank you, God. Thank you. Thank you for this situation, because there's a lesson I'm going to get out of it. Thank you for this day. It's not going well yet, but there's a reason why I'm going through this day like this and like that. Thank you for tomorrow. I don't know what's coming, but thank you. Thank you for waking me up today. Thank you for my friends. Thank you for my family. It does something to you. It does something to your heart. So teach yourself to stay thankful. This song is a Thanksgiving song. It's generally just an appreciation to God for what he's done for me. Sometimes we tend to concentrate so much on the negatives and the, in life, bingy. But then when you look at the good things that God has done for you, when I look at the good things God has done for me, uncountable. There are times when God came through and I was not expecting it, and he did. So I'm always thankful, and I really hope you're enjoying the song. I hope it's blessing you. If you haven't listened to it yet, it's on all platforms, Omwana. Go stream it, share it with your loved ones, share it with whoever you think it will bless. Yeah? Enjoy your weekend. Kadama emitwalo gyo abiri gobadde oweereza maama wo ojja kwesanga tegagwa bugwe ku ssimu nga bw'olowooza. Pay attention to that bill. Bagita sovereignty bill. Ekitegeere era abantu kati nga Imam Kasozi ndoza Imam Kasozi tumunoonyeeko one of these days atukutulire etteeka eryo mu Luganda. Wabi mutyaba alituddise mu Luganda. Omanya Abannayuganda kyeki kyegambye gavumenti erina enkola gye yakolamu ebintu bo abantu balowooza kati ssaawa eno jabbala wano nga batandise kasuku uno agambye ye Mebo Kikyoncho 7 agambye kasuku biveeko ebyo tetulina kye tubyagaza kezine bwogaana oba n'okkiriza bayisaawo ebyabwe kati oyagala tukole ki is the problem. Ojjukidde kali ka civics ke nagambye bwe buzibu obuli awo. Kati ehambe banaamala oddiisa mwe muli ku kyeyo. Maama we yeetaaga $8,000,000 bamujjanjabe. Agentire luli obadde oziweereza direct. Kati for example nga close eri munda omwo mu bbiiro weetaaga
ate osooka ogenda onoonye Minister wa Finance ategeera. But I think everybody needs Kasuku sawa zino Museveni yakabawa bilioni 5 siwe kiri ngera aziyisa muggwe n'otuuka n'okola statement egamba mbu kino ekisanja kigenda bawoomera siwe kiri mbu kati sawa zino okuba programu zo yakakuwa bilioni 5 yakabawa bilioni 5 emulowooza tuli basiru olw'okuba abaana babizize ne babitunuulira ne bagenda obiteekako amatu kati sawa zino mwe mukoze eki mboze obibaguze mwe bakadaama kuva ddi ng'obalumirira ng'abantu battibwa bakubibwa amasasi ne bakola biki mwe ne musetinga bidiversion ogwo gwe mulimu gwammwe kitegeeza ekintu kyonna kye mwagala opromotinga kye mwagala abantu boogereko kiba kya Museveni kati gw'olowooza muffe tugenda kuddaawo tukwata attention yaffe ne data waffe na biki mbu tuddaawo 7 ebiru simanyi 70 ebiru simanyi gasi oyo mutuviire ddala nako mukkusa ebibuto bigeze kasende k'omuli w'omusolo kwe mulya saawa zino ogwo gwe mulimu gwammwe ku deceivinga ensi kugijja weebadde etunudde mugitunuze walala tetugenda kudda kwoyo gasiya bwe muba baagala obiyisa babiyise ate tubayinako obuzibu babiyise bye baagala byonna biyite ffe twagala ggwanga osegedde tetugenda kuddamu oyo katemba na gasiya wammwe mbu tuddaawo tuleekaane kubanga Museveni yalowoozanga buli we yakwatanga baganda baffe abali makomera nga tubeera mu kuleekaana firigundi tetukyabiriko kati mbw atuwa birala byakulwanira bw'aba ayagala okubiyisa abiyise ne bwe twogera ng'agenda biyisa era ajja biyisa omwana akuzzeemu na bulungi oli wano otuleekaanira mwe mukolera Museveni gwe mulimu gwammwe buli statement yekufulumamu Museveni era baba bakutumye kati mulowooza tetunamanya era tetunabitegeera mboli wano okaka bantu bagenda yisa mwe muli eyo bagenda yisa mwe muli eyo bagenda yisa oyo gasiya wammwe twagala ggwanga lyaffe eyo ye point kwe tuyimiridde era tetugenda vaawo Museveni bw'aba alina by'ayagala okukola abikole osegedde kola byonna by'oyagala Museveni ffe twagala ggwanga osegedde tetugenda kuddamu oyo gasiya butuddaawo mukola mutya muti mubikole ate tubalinako obuzibu muleke yetabulira ebbomu mbuyefuula alumirirwa brothers abali ku mukutunguno mwenna mbalamusizza amanya n'eddoboozi bampita lanskopola mutima gyange emabegakaawo mubadde mundaba bakuggwedde badde nsabako afande mukama wange anyambe anzimbire ennyumba afande general Muhoozi Kenarugaba baba weffe oyo bwe nali musabye yakiriza okunyamba nansindikira abakulu baffe abayingira brigade bajje banzimbira ennyumba nijja nimbalaga ettaka naye ettaka tebalisiima nebangamba bwe nali twali masanyalaze n'amazzi kati nijja wano Mubende bandeeta wano Mubende ninfuna looni mu Bazalendo Sacco ninguleeyo poloti gye baali bansabye kati mbadde nsaba mukama wange afande osobola okunteerako ennyumba gye waka afande embadde nsaba mukama wange yegwe kitaafa afande tulina wala gye tugenda okuddukira nakuddukirako afande nompa obuyambi naye kati epoloti essaawa zino nagiguze natuuka wano Mubende ne bampako obuyambi ne bampa n'ennyumba gyenyinza okuba nga ndimu kati essaawa zino afande poloti nagifunye adde nkusaba onteremu ennyumba yange afande gyebanfuusa kyekyo kyembadde nsaba mukama wange CDF afande mukama waffe embadde nsaba otuyambeko afande neyanziza neyanzenge afande
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.